people have different ambition and motivation. Видите, люди разные, потому что у них разные амбиции, разные стремления, разные мотивации. Different ambition and motivation, different results. Разные стремления, разные мотивации, разные результаты. So, before doing things or working or practice any spiritual or physical training, you have to think about your ambition and motivation. I think it's the first step for your development. Причем работать, практиковать, надо подумать о своей мотивации, о своем стремлении. Это первый шаг вашего развития. So some people feel very, very tired at the same, all the times, very, very tired. I don't have. Some people don't have energy to work, to study, to learn, to go to school, to do sport, to practice meditation, even to cut their hair or to clean their teeth. They don't have motivation and ambition to do things. Некоторые люди всегда вечно усталы, у них нет мотивации, нет амбиций учиться, работать, практиковать, даже нет мотивации, чтобы подстричься или почистить зубы. I feel very dizzy and sleepy all the times. Все время чувствую From the morning, early morning till the very late at night. Такими сонными, вялыми с раннего утра до позднего вечера. And do nothing but feel very tired. И ничего не делают, но чувствуют себя очень усталыми. Because they don't know how to motivate themselves. Потому что они не знают, как себя. They don't know what is the very important aims of their life. Не знают, какие очень важные цели есть в их жизни. Like for me, and I know what is the foremost aim in my life. So I studied all the times to get a very good education. Я знаю высшую цель моей жизни, и поэтому все время учился, чтобы получить хорошее образование. And some people, they came to Russia, sometimes students, they came to Russia and just sit and do nothing and listen Thai song in Russia for many hours a day. Тайские студенты приехали в Россию, ничего не знают, слушают тайские песни по много часов в день. So, and play the computer games Играют компьютерные for many hours in Russia. Много часов в России. And I told them that you should go back home to play the computer games at home, not in Russia. Сказал, что лучше отправиться домой, играть в компьютерные игры дома, а не в России. The third types of people with the characteristic or deluded temperament, the Buddha said that it's very difficult to get the development, physical development and spiritual development. Пребывающие в заблуждении люди, и им очень трудно добиться физического и духовного развития. So if you want to get a physical progress and mental, spiritual progress, you have to think, what is the purpose of your life? Добиться физического, ментального, духовного прогресса, вы должны думать о том, какова же цель вашей жизни. And the first one, that the one of faithful temperament, faithful, that means easy believer. Это такие легковерные люди. That means he believe everything. Которые верят во все. Believe everything, believe in religion, believe in different spiritual training, without a specific and useful spiritual training. Верят в религию, различные духовные практики, но не имеют полезной духовной практики. Don't believe in the reasonable things. Они не верят в то, что разумно и логично. Don't believe things in the right way. Они верят и думают неправильно. So they believe in everything. So in people in India, you see the people in India, they have more than many million gods in India. Верят во все, что угодно. Например, в Индии у них много миллионов богов. And if you go to some countries, people believe in a very funny things. Если вы поедете в разные страны, они верят в очень забавные вещи. And when I was young,
Когда я был молод, my grandmother told me not to sit on the back of a dog моя бабушка мне говорила не сидеть на спине собаки. because if you want to sit on the back of the dog, you cannot grow up. Потому что если ты будешь садиться на спину собаки, ты не вырастешь. And I believe because I think that if I want to grow up, I want to be higher, taller. I have to not sit on the back of my dog. Я верил, что если я хочу вырасти, стать выше, мне не надо сидеть на спине моей собаки. I understood this maybe a few months ago when I remembered some words of my grandmother, why she said that. Несколько месяцев назад я понял, почему моя бабушка так говорила, когда я вспомнил ее слова. And before I believed that I am very short because I sat on the dog's back for many years when I was young. До этого я видел, что я очень невысокого роста, потому что когда был маленьким, сидел на спине собаки много. And a few months ago I understood that when a small baby sits on the back of a dog, it's very dangerous. Maybe the dog will bite them. И несколько месяцев я понял, что если маленький ребенок сидит на спине собаки, это очень опасно, потому что собака может его укусить. And if you want to be clever, Если ты хочешь быть умным, you should not climb below the tummy of a cow. не следует также ползать внизу под коровой, что потом корову потом. It's very very wise teaching. Это очень мудрое учение. And I believe, and when my grandmother told me this, I never do that. And I think that I'm very clever because I never, after listening these things, I didn't do that. That's what my grandmother told me not to do. Считал себя очень умным, потому что я всегда делал и не делал то, что запрещала мне делать бабушка. And I understood that a few years ago. My grandmother told me this because it's very dangerous to climb below the tummy of a cow. Because maybe the cow can kick. Я понял, что Can kick my head очень and I can. опасно, действительно бабушка говорила, потому что это очень опасно проползать под животом корову, потому что корова может легнуть в голову и все. And my father told me that before leaving my house, every day I have to sit for 2 minutes. И отец говорит, что прежде чем уйти из дома, нужно посидеть 2 минуты. To sit without thinking nothing. Сидеть ни о чем не думая. And I found that okay, before going or before leaving from our house, we have to sit for 1 or 2 minutes before leaving. It's very wise, very wise word or teaching from our parents. То, что мы сидим перед тем, как выйти из дома, минуту или 2, это очень мудрые слова и мудрые учения наших родителей. Because maybe something on the kitchen. You are boiling maybe teapot in the kitchen. Maybe you forgot to turn off the electricity that maybe can burn your house. Чайник кипит на кухне, вы забыли выключить, из-за этого может возникнуть пожар в доме, дом сгорит. And before, when I was young, I think if I want to see the progress or very good fortune in my life, I have to sit before leaving my house. И даже будучи маленьким, я знал, что если я хочу достичь успеха в жизни и достичь богатства и успеха, я должен перед тем, как выйти из дома, посидеть минуту или 2. But some people in Thailand believe this. They don't think that's a very good recommendation from their parents. And they practice like this without thinking nothing. Но многие люди в Таиланде об этом знают и считают это хорошей рекомендацией от родителей, поэтому практикуют вот так сидеть, ничего не думая. And in some religion it's very funny. If you read teaching as religious scriptures of some religion. В некоторых религиях очень забавно, если вы почитаете религиозные писания разных религий. In some spiritual or religious scriptures, even at the moment we are living in the 21st century, but in some religious scriptures they wrote that the world is flat like a paper.
религиозных писаниях, даже в 21 веке, которым следует, они писали, что мир, земля, она плоская, как бумага. You imagine, we are living in the 21st century, Представьте, мы живем в 21 веке. but we believe in a very strange things. Мы верим в очень странные вещи. So the Buddha said that this characteristic in Buddhism we call people who have a very faithful characteristic. То есть Будда сказал, что это очень такие люди, склонны к легковерию. And the fifth one is Пятое. the fourth one in Pali language called Sattva Charita. Четвертое называется на языке Пали Саттва-чарита. And the fifth one we call Jnana Charita or Buddhi Charita. Пятое называется Чарита, Чарита. That means people with intelligent temperament. Это люди с интеллектом, интеллектуальным темпераментом. That means people who like to think all the times with everything. Те, кто Like thinking. думать все время о чем-то думают. Like thinking and like to criticize everything. И любят все, Analyze everything. любят все анализировать и критиковать. It seems to be a very clever person, very wise person. But the Buddha said that this kind of person very difficult to get enlightenment. Кажутся очень умными, мудрыми людьми, но Будда говорит, что этим людям очень трудно достичь просветления. When people are very clever, very difficult to get enlightenment, Когда люди очень to умные, attain enlightenment. им очень трудно достичь просветления. You imagine when people are very clever, they think many times, very primitive things. Представьте себе, если они очень умные, они очень много раз обдумывают всякие примитивные вещи. Like if you study the biography of the Buddha or the history of Buddhism, Как если вы изучите in the recent year of the Buddha after his enlightenment, биографию Будды, историю буддизма в первые годы после просветления Будды. maybe you know about Sariputta and Moggallana. Может, вы знаете про Сарипутру и Моккалану. Sariputta is very clever, very clever. Сарипутра очень-очень умный человек. Very clever. He always passed the exam in the college with as the number one or the most clever student in the institute. Сдавал экзамены первым, как самый умный студент в институте. And Moggallana is not so clever, А Моккалану он не такой умный. but he is very decisive person. Но он He can make a decision very fast такой очень because he is not so clever. человек, который может быстро принимать решения, потому что он не очень умный. So what the Buddha said, he not believe, but he think, but not too much, not too long. Он то, что Будда говорил, он верил, даже не верил, а очень быстро принимал, недолго думая об этом. He understood what the Buddha said. Он понимал, что говорил Будда. But Moggallana got enlightenment faster than Sariputra, who is very clever for many И years. Моккалана достиг просветления раньше Сарипутры, который, так сказать, очень был умный, но достиг просветления через несколько лет. Sariputra, Сарипутра. the most clever disciple of the Buddha, got enlightenment later than Moggallana for 5 years. Сарипутра, самый умный ученик Будды, достиг просветления позже, чем Моккалана на 5 лет. It's very funny. He is the most clever disciple of the Buddha, follower of the Buddha. Забавно, он самый умный ученик и последователь Будды. But he was the lastest, Но был последним. who came to the Buddha at the same time, who listened to the teaching of the Buddha. И пришли к Будде в одно время, слушал учение Будды. You see that people in Russia, in Russian language we call Korea is Uma. То есть по-русски говорим горе от ума. When you are very clever, it's very difficult to understand very primitive things Когда easily. вы очень умные, вам очень трудно понять даже самые примитивные вещи. And I really suffered because in the school or in the university,
my teachers and my friends, they consider me as the most clever student in the university. Страдал от того, что в школе, в университете мои учителя и мои друзья считали меня самым умным учеником в университете. There are many things that I listen in university even now. So I'm thinking what my teacher said 20 years ago. Я много слушал в университете и даже сейчас думаю о том, что мой учитель сказал 20 лет тому назад. Times by time I am teaching what they said to me 20 years or 22 years ago in the university when I was a student. Снова и снова я думаю и понимаю, чему они меня учили, что они мне говорили 20-22 года назад, когда я был студентом. Even some things I don't understand, even now. И что-то из этого я не понимаю даже сейчас. It's very funny when I study in university, I didn't understand mathematics completely, absolutely nothing. I don't understand nothing. Забавно, что когда я в университете изучал математику, я совершенно ничего абсолютно не понимал. And after that, in the next 20 years, I understood what my teacher said. И затем, в течение последующих 20 лет, я понял, что говорили мои преподаватели. I studied like a parrot. I remember everything, but didn't understand anything. Учился как попугай, я все запоминал и ничего не понимал. And in the next 20 years, I understood what I studied 20 years ago. Я понял, что я изучал 20 лет тому назад. So this kind of people, the Buddha said that very difficult to get enlightenment, to attain enlightenment. Будда говорит, что таким людям очень трудно достичь просветления. So you see that people are different. The Buddha said that not to become the clever person, very wise person, but to know what is right and what is Люди wrong. разные, Будда говорит, что важно быть не умным или мудрым человеком, важно понимать, что правильно, а что нет. And you can see things from the different dimensions. И вы также должны видеть все вещи в разных измерениях, с разных точек зрения. From different dimensions, but not so many dimensions that you confuse with your knowledges. Но не настолько много должно быть таких измерений, что вы уже запутались в ваших знаниях. Because when you look at things from the different dimensions, Потому что если вы смотрите на вещи с разных точек зрения, you confuse with your knowledges and information you have. вы можете запутаться в тех знаниях, в той информации, которая у вас есть. And actually, when people are very clever, that means they are very stupid in the Buddhist term И, собственно говоря, of explanation. с буддийской точки зрения, если человек очень мудрый, это означает, что он очень глуп. Because he confused with the information. Потому что он запутается в той информации. Information, what he saw, information, what he heard, information, what he got from his contact. Видел, что он слышал, что он получил через осязание, прикосновение. Information from smelling, information from seeing, information from Информация от обоняния, от tasting. Видения, от зрения, от вкуса. The fifth characteristic, the fifth type of people, the Buddha said that Puttacharita or Yanacharita. The people with a very wise characteristic, a very wise behavior. Люди с очень мудрым поведением. So who have a very high intelligence. Люди с очень высоким Intelligence. And the last one is Последнее. Vitakacharita. Vitakacharita. Vitakacharita, Vitaka in Pali language, that means people who worry with everything. Витака на языке пали означает люди, которые постоянно беспокоятся. He worries about the situation in the past. Беспокоится ситуации в прошлом. He worries about the situation what is happening at the moment. Беспокоится о том, что происходит в данный момент. He's worrying about the situation is not happening. Maybe it will be happened in the future. Беспокоится о том, что сейчас не происходит, но возможно, что произойдет в будущем. As you know that our planet, our cosmic system will be disappeared in the next 500 million years. Как вы знаете, наша планетарная система, она исчезнет в следующие 500 миллионов лет.
When I heard about this, I really worried. И когда я об этом услышал, я действительно забеспокоился. I listened from the documentary film. Я слушал документальный In фильм BBC. BBC. I really worried about this. И очень беспокоился об этом. And I sat and think about this for 2 hours in Thailand last week. И сидел и думал об этом 2 часа в Таиланде на прошлой неделе. I really worried about the disappearance of the planet and cosmic system. Я беспокоился об исчезновении планеты и всей этой космической системы. And I'm thinking, what I can save the planet in the next 500 years. Я думаю, как я могу спасти планету в следующие 500 лет. And I sit alone in my very small room in И Thailand. я сидел один в моей небольшой комнате в Таиланде. I went for the conference in Hong Kong and we talk about very serious things, very deep Buddhist philosophy. Поехал на конференцию в Гонконге, говорили о очень серьезных вещах, очень глубокой буддийской философии. When I went back to Thailand, I watched the documentary film on BBC. И когда я вернулся в Таиланд, был документальный фильм на BBC. I got a more stronger headache when I heard that our planet, our universal system, will disappear in the 500 million years. И у меня очень сильная была головная боль от того, что я услышал, что наша планета и наша система исчезнет в следующие 500 миллионов лет. Are you worrying about this, the disappearance of the planet? Об этом исчезновении планеты. In the next 500 million years. В следующие 500 миллионов лет. We have to think about this. Нужно подумать об этом. As human beings who are very clever, we have to think about this, about the disappearance of the planet, Люди, the disappearance of the sun system об этом in the думать, next 500 million years. об исчезновении планеты и Солнечной системы в следующие 500 миллионов лет. It's our responsibility. Это наша обязанность, наша ответственность. The scientists say that it's our responsibility Ученые говорят, что это наша обязанность. to think about the disappearance of the planet system and the universal system in the next 500 million years. Об исчезновении планетарной системы в следующие 500 миллионов лет. How can we do to protect what is going to be in the next 500 million years? Что можно сказать о том, что произойдет в следующие 500 миллионов лет? I thought for 2 hours. Я 2 часа думал. Took a bath. During taking a bath, I am thinking what I can do to save the planet. Сидя, думал тоже, что I came out from the bathroom. I worried about this situation. It's going to be in the next 500 million years. Думал о том, что будет в следующие 500 миллионов лет. I meditated for 1 hour and a half. During meditation, I thought about this. Во время медитации 1,5 часа медитировал, думал о том, что будет. And after meditation, I feel very tired. И после I don't have медитации the answer я how to